the scene of a group of Buddhist monks from Anuradhapura district making house-to-house visits to meet up with the war-affected families in the heart of the Mullaitivu district is both rare and much needed. Listening to their stories and experiences, the monks communicated a compelling message that bore political significance and pointed to an important aspect of psychological healing in a country divided by years of conflict. This woman shared her family's grievances with the monks, asking them to discuss the plight of resettled fisher families in the village with government and political leaders that make decisions. Similarly, other families that the monk had brief discussions with shared their economic woes and other issues which constrained their lives on a day-to-day basis. The home visits took place at the end of a one-day meeting in Mullaitivu organised by the Northeast Interfaith Forum for Reconciliation, NEFA, to listen to war-affected families and develop empathy to the lingering sufferings and devastating experiences of war. Conducting open forum discussions with war-affected families is a regular activity conducted by NEFA as a bridge-building measure between affected communities from the north and east areas. 8 years since the war's end, but horrific and painful memories evidently are sitting fresh on the minds of these people, indicating that their healing from psychological wounds of war is an important part of Sri Lanka's reconciliation. NEFA's inter-community bridge-building encounters are premised on the idea that such measures are bringing ethno-religious groups together, aiding intergroup reconciliation. The NEFA itself emerged through the process of interfaith reconciliation measures organized and supported by the Muslim Aid from 2007 onwards. Initially, as a faith-based humanitarian organization, Muslim Aid had encountered difficulties in reaching out to communities of different ethnicities and religions due to the religious sensitivities and cultural prejudices which were feeding off from prolonged conflict. After a series of consultations with religious leaders of all dominant religions in the country, Muslim Aid developed a new interfaith humanitarian aid delivery strategy. Success of this interfaith approach depended on the willingness and commitment of religious leaders to work together in support of both humanitarian and peace-building initiatives. Only one organization from the Islamic faith based, working with other communities, we face some difficulty. So that led us to form a partnership with other faith-based organizations like Amcor Methodist Church. It's a broader partnership, so it's easy to work with all the community. And also here we identified that the two components very important to bringing peace. One is youth, other one is faith leaders. After the end of the war, 2009, the Muslim Aid developed some projects to involve the religious leaders who are in first conflict areas. So then we started to mobilize the religious leaders from the different faith. We initiated some workshop and discussion with the faith leaders. Finally, they requested us they should work in the field. So as a faith leaders, they didn't have any resource, financial resource or logistic support. So Muslim Aid provided all the facilities, including staff support to mobilize the community. Some of the early interventions conducted by Muslim Aid in mobilizing interfaith groups included construction of community infrastructure in resettlement villages. In the Batiklu district, the priest of its Hindu Koval of this predominantly Tamil village released land belonging to the Hindu Koval to create space for 25 houses. Separately, Center for Development and Rehabilitation, a Muslim rehabilitation organization, donated land for another 75 displaced Muslim families. On the lands donated by Tamils and Muslims, Muslim Aid built 100 houses. Today, Muslims and Tamils live side by side as a result in the Peace Village that combined Olikulam and Talankuda villages.
Likewise, over the past 10 years, Muslim Aid has implemented other relief and rehabilitation efforts in support of war and natural disaster-affected communities of different ethno-religious groups. At all times, Muslim Aid has used the platforms created by its relief and post-disaster development activities to cultivate trust and increase understanding among the different ethno-religious communities. Before NAIFA was formed, Muslim Aid was directly involved in community-level peace-building efforts in 2009 and 2010. With its guidance, funding and logistical support, Muslim Aid helped prepare NAIFA to evolve as an important agent of community peace-building. உண்மையிலே இந்த பாலம்ங்கிறது ஒரு தனித்தனியாக இருந்த அல்லது ஒரு பிரித்து வைக்கப்பட்ட இந்த செயற்கைத்தனமாக பிரித்து வைக்கப்பட்ட ரெண்டு சமூகங்களை குறிப்பாக தமிழ் மக்கள் இந்த பகுதியில் உள்ள முஸ்லீம் மக்களை ஒரு ஒன்றிணைத்து அவங்க அன்றாட கடமைகளை பேசிக்கொள்றதுக்கும் ஆளால் உதவுறதுக்குமாக ஒரு மிகப்பெரியதொரு உறவு பாலத்தை இந்த ரெண்டு சமூகங்களுக்கு இடையிலான ஒரு உறவு பாலத்தை ஏற்படுத்தியிருக்குது. தமிழ் மக்கள் முஸ்லீம் மக்களுடைய ஒரு ஒன்றிணைந்த வாழ்க்கை, ஆளுக்கால் உதவுறது, விட்டு கொடுக்கறது, சகோதரத்தன்மை, புரிந்துணர்வு, இது எல்லாமே மீண்டும் இப்போ வந்து ஒரு நல்ல ஒரு உச்சகட்டத்தில் இருக்குது. எந்த பிரச்சனை இல்லாமல் விஷயங்களை கதைக்கக்கூடிய மாதிரி, பேசக்கூடிய மாதிரி, உறவுகளை போல ஒருவருடைய நல்லது கட்டத்தில் கலந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையை இந்த பாலம் எங்களுக்கு ஏற்படுத்தி தந்திருக்குது. அதை நான் ஆணித்தரமாக சொல்கிறேன். Learning from the Aceh Indonesia experience by participating in the role of Interfaith Leaders in Conflict Resolution Conference held in 2007 enabled religious leaders to understand the kind of influential role they could be playing in promoting peace and reconciliation in the Sri Lankan context. Similarly, they also took part in another conference, Moving Beyond Conflict, a series of other learning experiences and participation in inter-religious peace-building activities, initially led by people accelerating towards human synergy, paths resulted in the formation of NAIFA in 2010. For the first 4 years, Muslim Aid supported all community consultations, interfaith dialogues and peace-building activities carried out by NAIFA in all war-affected districts. In December 2010, with facilitation by Muslim Aid, NAIFA made a written submission to the government-appointed Lessons Learned and Reconciliation Committee, sharing its experiences of interfaith bridge-building efforts. The NAIFA's salient recommendation to the LLRC was the necessity to form district-based committees of conscience led by religious leaders. The role of the proposed Committee of Conscience was to serve as a community-level decision-making body in early warning, conflict prevention and social justice promotion. In its final report to the government, the LLRC quoted the submission made by NAIFA and recommended the formation of a similar mechanism in consultation with interfaith groups with a mandate to serve as an early warning and diffusing procedure. Subsequently, Muslim Aid supported and guided NAIFA in the formation of district-based committees of conscience, which are now being recognized by local communities as a community-level mechanism for early warning and conflict resolution. Community members use this forum, made up of the district's main religious clergy, expecting them to resolve their personal or communal issues and concerns. எல்லா மக்களும் தங்களுடைய குறைகளை சொல்லி மனம் விட்டு சிங்களமோ தமிழரோ முஸ்லீமோ கிறிஸ்தவர் என்ற வேற்றுமை இல்லாமல் தங்கள் உள்ள குமரலை விட்டு சொல்லி அழுதார்கள். மதத் தலைவர்களாலே ஆத்மீக வழிபாடாக அவர்களுக்கு நாங்கள் ஆறுதலை கூற முடியும், பிரார்த்தனை செய்ய முடியும், அரசாங்கத்துக்கும் மற்றும் குழுக்களுக்கும் எடுத்து சொல்ல முடியும் என்ற ஒரு நம்பிக்கை எங்கள் ஆத்மீக பலம். அதுக்கு அந்த பலத்தைத்தான் நாங்கள் எல்லாருக்கும் சொல்லி ஆறுதல் அடைய செய்து நல்லிணக்கம் வளர்ந்தோங்க சமாதானம் ஐக்கியத்தை ஏற்படுத்தி அரசாங்கத்தோடு சேர்ந்தல்ல நாங்கள் சர்வ மதங்களாக சேர்ந்து அரசாங்கத்துக்கு ஒத்துழைப்பை வழங்குவோம் என்பதை உறுதிப்படுத்துகிறோம். மத தலைவர்கள் மத்தியில் நல்ல ஒரு உடன்பாடு ஒன்று இருக்கிறது. ஏதாவது எங்களுடைய சிங்கள சகோதரர்கள் மத்தியில் ஏதாவது பிரச்சனைன்னு சொன்னால் அப்படியான கட்டங்களில் எங்களுடைய சாதுமார்கள் தலைவர்கள் எங்களுக்கு கலந்துரையாடல் ஒன்று இருக்குது அறிவிப்பார்கள். அந்த அடிப்படையில் நாங்கள் இங்கே வருகை தந்து இரண்டு சாரார்களும் அழகான முறையிலே பேசி அதுக்கு ஒரு முடிவொன்று எடுக்கக்கூடிய அமைப்பில் இருந்து கொண்டிருக்கிறது. சமூக ரீதியாக பல அமைப்பில் உள்ளவர்களை நாங்கள் ஒரு குழுவாக இணைத்து இருக்கிறோம். நியஃபர் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு அமைப்பின் ஊடாக மாதத்துக்கு ஒரு முறை அப்படியான கூட்டங்களை வைத்து எங்கே பிரச்சனை நடக்கிறது, அதன் எந்த முறையில் நாங்கள் இதனை முடிவுக்கு கொண்டு வரணும், எங்கே சமாதான முறையில் நாங்கள் அவர்களை உள்வாங்க வேண்டும் என்ற அமைப்பிலே நாங்கள் ஈடுபட்டு இதுக்குரிய
திட்டங்கள் வகுத்து கொண்டிருக்கிறோம். இரண்டு சாரார்களும் இந்த இரண்டு மத தலைவர்களை மதித்து அவர்கள் சொல்லக்கூடிய அமைப்பில் நடக்கக்கூடிய மக்களாகவும் இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். Muslim Aid's persistent guidance and support has proven to be crucial in enabling NAIFA to become an autonomous interfaith group of religious leaders that are committed to working towards peace and reconciliation at local and national level in collaboration with other interfaith organizations. Sri Lanka has yet to establish appropriate transitional justice mechanisms to address enduring grievances and unresolved problems of war-affected communities. Preparing all ethnic and religious groups to accept the necessity of a transitional justice process while improving ethno-religious relations through its many initiatives, NAIFA has become an increasingly relevant community-based forum for peace building and reconciliation.